Эй, доброго времени суток, дорогие друзья! С вами AlisanRose, мы проходим The Wolf, у нас четвертый эпизод, точнее, продолжаем его проходить. Уже у нас третья серия. Как вы помните, в прошлый раз мы ездили в мясную лавку, выяснилось, что там готовят нелегальную магию, зелья. Потом мы поехали в ломбард, подрались с очень странным пацаном, вообще не знаю, какое-то чудовище, жуткое на самом деле. Ну и там мы нашли вещи Крейна и осколок от стекла, которого нам не хватало, чтобы найти теперь этого скрюченного дядюшку. В общем, мы приехали в управление, и сейчас давайте этим и займемся. Я все-таки надеюсь, что удастся с ним поговорить. I don't know what you heard, but it didn't happen like that. Are you denying the facts? She's denying me the chance to get a word in. Now, Miss White, Sheriff Bigby has returned. О, ну началось, опять я влезаю в чей-то разговор. Bigby, where have you been? I'm not finished here, Miss White. You will have to wait. Just one moment, please. Look what I found. Круто, да? Seems your dog wants a biscuit. I'm not in the mood. And you've got a lot to answer for. Oh, really? Buffkin, get this piece in the mirror right away. With pleasure, Miss White. Наконец-то. Давайте уже посмотрим. Things are swinging back in the right direction. Там Good work, какого-то Bigby. куска большого-то не хватает. Я You've какой-то been маленький gone all осколочек day. нашла. What did you uncover? I thought you were going to report back to me. I mean, it's fine. I had to get real persuasive with the Jersey Devil down at the Lucky Pawn, but he told me that the Crooked Man's door, to wherever it is he hangs his hat, it moves. It's some kind of magic door. Do you think the mirror will be able to find the door? Конечно. Once it's fixed? That's how Crane did it. And that's how we're gonna do Да я it. думаю, да, как же это найдем? Really? Sheriff, I could use your assistance. Would you join me at the mirror? Хорошо, давайте. Don't go far, Sheriff. I'd like to have a few words of my own with you. Не даю пусть, пока не готов. Вставай в Yeah? очередь. Take a number. Так, I ну, don't understand. This piece just doesn't want to join the rest. Do you have any idea why? Got me. я не знаю, понятия не имею, Well, зачем. where did you find it? Я его Mr. нашла в Andrews has been ломбарде, а чё separated это? from the rest. Shattering is a very traumatic experience, you know. It had a front row seat to a pretty gnarly brawl at the Lucky Pawn. When I found it, it was still in Crane's coat. Last person I saw with Crane or his coat was that psycho Bloody Mary. Maybe she had some... Ah, yes, Miss White was asking about her. That explains it. You know who and the mirror have a very unhappy history with each other. Да уж Would you точно. like it if she tried to use you as a doorway? I think I already know the feeling. Well, I think I know how to proceed now. It will just take a little extra coaxing, that's all. Thank you for your help. It could be a while, Sheriff. I'll find you when it's ready. Ну хорошо. Besides which, he might not want to come out with you watching. Oh, he doesn't like being spied on. Забавно. Какое привередливое Is it зеркало-то, fixed? однако. Did you ask about the Crooked Man? Buffkin's still working on it. He said it might be a while. Ничего не поделаешь. If you're so self-reliant, what do you want from the business office so bad? What I want is my business. I paid I Господи, они can't take перестанут, those да? two right now. We're trying to catch a murderer, and they're over there bickering about bureaucracy. We're Ну, о чем еще at делать-то? war. Don't they realize that? Нет, естественно, нет. Они какой-то ерунде спорят. Do you need some help over there? Yeah, thanks. Go talk to Toad. But just so you know, we can't pay him. He Окей. really needs to go to the farm, you know. So just break the news and be done with it, okay? Ну почему ты всех отправляешь-то на ферму, раз там так плохо? Может, пока не надо, пока там не так плохо? Ну, в смысле, исправить I ферму, see чтобы how там it было is. Passed off to an нормально underling, eh? жить. Why am I not surprised? Well, you did cause what damage brings me in here, so maybe it's for the best. Just need a little bit of dosh to cover it. I tried talking to her about it, but it's like chatting up a brick wall, it is. Now, I'm sure you've got your own agenda, Sheriff. I'm Да starting to денег think нет. you don't take me seriously, Toad. How many times have I told you to get glamored up? You know that if you're out of glamour, I gotta send you to the farm. Well, how about your friend the pig, hmm? Is he going to the farm too? Yeah? You thought we didn't know about him, huh? A worst-kept secret in Fabletown. Colin isn't your concern. You should worry about your own fucking situation, Toad. Rotten bastard.
It came out wrong. If you give me one more chance and hear me out, I'll see a way for me and me boy to stay. I'm not gonna ask for any more than I need. I just want to stay. So what do you say? You just give me enough to У меня cover полно me денег, я их glamours and украла all the очень rest of много. what. По-моему, да? Please, Sheriff, don't take TJ from the only arm he knows. This old glamour rule is oppressive. I've done nothing wrong but look different. У меня-то деньги есть. I'll try to get you that money and get you another chance, but you have to understand, it's not entirely up to me. Oh, thank you, Sheriff. I knew I could count on you to make me whole again. We get it sorted and I'll be glamour to the nines, I will. Такой счастливый. Мне неохота их отсылать на ферму, раз там все так плохо. Bluebeard, you want to talk? Now's your chance. I've just made my donation funding this office, so direct your questions to Miss White. О, Господи, Well, боже мой. at least he's not trying to get rid of me. He's not? For now. Did you take care of Toad? I mean, I saw the way he left. I know it may not seem that important right now, but glamours are the law for Я a все very good понимаю, reason. но... Look, I'll take care of it later. I told him we'd work it out so he'd get out of our hair. We don't have time to worry about that right now. Bigby, what did I tell you? If he's unglamoured when this whole thing is over, I'll send him to the farm. No questions asked, okay? Fine, we'll deal with it later. Вот именно. I Давайте know I сейчас о should be других делах asking думать. how it got like this, but I just keep wondering why it happened. To Faith and Lily. You've seen his world. Do you have any idea why he'd want them dead? I don't know if the Crooked Man killed them with his own hand кажется, это or контроль if it was one главное. of his goons. If there's one thing I figured out, it's that the Crooked Man is all about control. It's what he does with the loans at the pawn shop, the magic he peddles, chains, ribbons. Maybe Faith and Lily weren't doing what they were told. Or maybe they just tried to leave. Sheriff, Miss Может, White, они сами the себя mirror убили? is repaired. Вы не подумали об этом? I have to say I have been better. But thanks for putting me back together. I'm sorry, I have to know. Mirror, mirror, we're glad you weren't slain. Now please show us that sick creep Crane. Хорошо срифмовала. Я тоже хочу знать Yeah. правду. I want to see where he's ended up, too. Что там с ним вообще происходит? You will get on that plane to Paris, and you will wait for the day the Crooked Man needs you. Until then, not a peep. Otherwise, I get to deal with you my way. So please, please disobey. Wait a minute. Someone's watching. Да, она это знает. Она-то знает, когда подглядывают. Вау! What just happened? We pointed Офигеть. you in the wrong direction. Looked at Bloody Mary's reflection. Oh, her. That explains the sting. I'd rather not have to feel the pain she brings. So, let's not do that again, okay? Окей. Looks like we'll have to track him down later. You're right. We need to focus on the immediate threat. Так, and где that's the он? Crooked Man. Где? Bigby, we don't have a lot of time. Just show me where I can find А, the ну Crooked да. Man. Mirror, I mirror. haven't been feeling well of late. Seems neither of us can cooperate. Damn. Perhaps I can be of assistance? Mirror, mirror, keep us sane. Show the door to Crooked Man's domain. I can always count on you, Buffkin. Ой, да ладно. И I где? don't recognize the door, but that's the Crooked Man symbol on it. Hold on. Что произошло только что? Вот она куда-то переместилась. Door. It moves. What'd I tell you? Wait a minute. I know that door. That's Central Park. I don't know when it's gonna move again, but I'm gonna get there before it does. Bigby, wait. Что? When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. This can't be like it was with Tweedledum. I don't care if it gets out of hand. You don't let it come to that. I know that emotions can Хорошо. run high. I'll catch him and bring him back here, alive. Then we
can clean them and Лицо put them какое-то хитренькое, да, у волка? Как будто он сам не верит I в то, have что enough говорит. to worry about here while I prepare the case against him. So I'm going to trust you to handle this properly. That is, if you think you're ready. А что мне делать? Конечно, готов. Что мне еще делать? У меня выборы. Почему он меня как с языка снял? Вы посмотрите, все мои фразы ворует. Ну все, хорошо. Поехали. Конечно же, ночью. Кто там бежит-то? А, я бегу. А я думал, кто бежит. Вот она. Пошли. Слушай, просто открыть ее. Ух ты, нифига себе. Прямо в пекло. Пропал кот, пиксель. О, я скучаю по своему котику. Давайте все, не будем плохом. Пойдемте в парк. Ого. Нифига себе, целый замок. Все, дверь переместилась, похоже. Что у нас там? Кстати, не сомневалась, что он в каком-то типа замке живет. Ого. Tim, what the hell are you doing here? Good evening, Sheriff. I'm here to take you to the boss. Thanks, by the way, for leaving off Tiny. Ну окей. Типа, I have to привет. admit, when they asked me to watch the door, I wasn't sure what to expect when you came through that portal. Hold on. You've just been waiting for me to show up? И он, я так и знала. Он, That's what they told me. я так и I don't думала, know, что they он said he догадается, made it что я к pretty нему clear. иду. I'm supposed to bring you right on in, so if you'll come this way. Look, this is Пошли. the one thing I have to do. Fine, lead on. Чё мне на него агрессивничать? Я все равно не знаю, кто это. Правда, волк-то знает, а я опять нет. Очень много здесь персонажей и героев, которых я правда не знаю. А что у него с ногой, я понять не могу. Thanks for understanding. This is all I'm here to do, and I don't want to mess it up. I know I'm probably the last person Опасно you здесь expect как-то to работать, нет? be guard. You shouldn't be here, Tim. This place is dangerous, especially for someone like you. It's not like that. Whatever you may think of him, he doesn't treat me like some broken little kid. I think he gets what it's like. He gave me a job, and I'm lucky to have it. This is the only option I've got. Офигеть. То есть он как бы вроде и неплохой. Because if you and the boss go up against each other, the rest of Fabletown is going to get caught in the middle. Я так понимаю, что он для многих неплохой парень. Ну, в плане работу дает и все такое. So it's just that easy. Maybe not, but you don't want to be a part of this. Я теперь вообще ничего не понимаю. Неужели мне придется в конце игры выбрать Снежка или он? Офигеть. Вот я чувствую, так и будет. What we don't need is a war. Hey, Sheriff, hold up. I gotta go in with you. Ой, господи. Thanks. Веди, веди. Я теперь ничего не понимаю. Может, скрюченного дядюшку потом... Давайте, заходи, пожалуйста. Может быть, скрюченный дядюшка реально потом... Ну, не знаю, мне кажется, выбор такой. Оу, вся шайка братья. А ну пошел. Thank you, Tim. I know the sheriff isn't the accommodating О, sort, господи боже but you мой. handled it. You did well. You can go now. Thank you, sir. Он всех говнюков с Фейблтауна, по-моему, собрал в одном месте. You see, everyone in Fabletown has a role to fill. You just have to pay attention to what they need to help them find it. И что теперь-то? Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. Ну, давай поговорим. Я закурю. И мне все равно что-то скажет. Почему? Что у него с глазом-то? Так. Что произошло? Что-то... Что такое? А, все? А, вот оно. А я... Ну вот. А, все, тихо.
In the old days, how you picked off those men one by one. Oh, how they screamed. The wolf is coming. And they would wait, hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes, and wait for death. And you'd give it to them. I wish I could. Меня хотят на их сторону перетащить, вот что. Oh well. Оу. Ну вот, это так обидно. Я думала, еще что-то будет. Так хотелось с ним поговорить. А это только в следующем эпизоде. Так, слушайте, ну мы прям по правильному пути идем. Так, я решила покурить, а остальные, видимо, решили его сразу забрать. Ага. Ну, слушайте, нет, ну эпизод-то был мощный, честно. Он не то, что мощный на события, как предыдущий, да? Он скорее такой, не знаю, пролил свет на многие-многие вопросы. Мне много что стало понятно. Но по-прежнему есть ощущение, что мне придется делать выбор, знаете, какой-то. Либо стать плохим, каким вроде как бы по природе я и являюсь, либо нет. Я не знаю, я, честно говоря, может, чего-то не понимаю, может быть, действительно он нам что-то расскажет интересное, может быть, нет, а может заставить сделать какую-то грязную работу, чтобы я им поверил, чтобы я втерлась в доверие. Я не знаю, мне идей столько, что их всех лучше даже не озвучивать, наверное. Ну, а с вами была AlisanRose. Ждем 5-го последнего эпизода. Это, мне кажется, будет просто эпично. И я, возможно, даже запишу это с вебкой. Если хотите, чтобы я записала с вебочкой следующие выпуски, то есть, когда будет последний эпизод, то ставьте палец вверх, пишите об этом в комментариях. Ну что ж, друзья, увидимся в следующей серии. Пока-пока.